Привет, всем привет. Сегодня что у нас? Суббота, правильно. Привет, всем привет. Что у Забыл, нас? Суббота. убрал. Значит, что? Значит, правильно. Baldur's Гейт. Ой, а вечерочком ДБД. Все по графичку. По импровизированному. Импровизированному. Боже мой, что с головой? Разберемся. Башка болит, правда. Таблеточку съел. Так, что мы сделаем? Мы по полной программе обшарили все, что можно было обшарить. Загрузили все, что можно было только загрузить. В целом мы просто отправлю это сейчас в лагерь. Тут же еще окрестности надо все провентилировать. Сумка алхимика пипец тяжелая. Вот насобирался котровый, блядь. Прикольно внутри стола стоять. Cursed to put my hands on everything. Что делаем? Обшарили тут все, что можно было обшарить. Another step forward. Теоретически можно обратно в лагерь. Менять обратно Something good here, I hope. на эту. Так, нам под мостом потом сходим. О, здесь тоже есть круг. Bodies everywhere. Accident or sabotage? What's that? Масса, целая одна стрела тут. Вот этого мега улов, блять. Ну все, получается, я тут все излазил. Каждый, блядь, уголок. Под мостом вот здесь еще осталось пройти.
Something over there. The corpse regards you lifelessly. Anywhere. Away. Jumped. To escape. Vance. Gold. Basement. I fell. Dropped. The spell's power went. Его ключ мы нашли. Вот на крышу. Так, ну тут мы были, тут мы эту девку нашли как раз таки. Получается все? Все мы тут излазили, все мы тут использовали, все мы тут использовали. Пройти через подземье, вот сюда мы, правда, не спускались. А, так мы туда и пройти не могли, там эти ворота дурацкие, непонятные, хер знает как открываются. Ну, собственно говоря, все. Подземье вроде мы тоже все излазили. Короче, в лагерь заменить на эту надо девочку. Лазаэль. И я думаю, что мы в Гитьянки сначала пойдем. А, нет, почему Гитьянки? В две башни мы пойдем, да. Это сломанный фонарь, я надеюсь, как-то все-таки, наверное, должен заработать. Где эта красная? Вот она стоит. Yeah? The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? А, Saw a интересно. job, a good job. With people I liked, doing work У нас I was говорят, good в at. каждой бочке затычка, Sometimes I'm jealous of а that у них girl. говорят палец в каждом пироге. Oh, to feel so invincible again. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. What can I do you for? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Ага, да. It's not that I want to collect them, per se.
It's just that if we should happen upon them, I can use them in battle to fire up my engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Maybe. Right? Oh, come on. You don't mean that. Oh, fine. Да, сиди и страдай. Лазелька мне Just thought нужна. of something. Isn't it glorious? Ебать. Karlach's fury is a wonder to Чё у behold. тебя на голове нахуй? It is done. Чего, блять, у него на голове? Assume nothing. Можно этого не видеть, спасибо. Proceeding. Is that blood? No, never mind. А, нет, зачем мне дерево? Ну, хотя ладно, хер с ним. То есть получается, вот здесь я по заданиям все, осталось решить, как мне пойти. На башню, либо через ясли Гитьянки, либо через горный перевал, либо через подземье. Пойдем через Грим. Light on my feet. А зачем эта маленькая лодочка здесь все-таки? The boat floats in the murky waters. А, ну все-таки обветшалую деревню она приводит. На отдельный причал. Окей. The boat is ready to sail.
Привет, Тимур. Вот стоит. О, дедушка какой-то Гендер, блядь. We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. Don't touch me. Symbol. Какие-то странные вопросы. Вот что значит устал играть? Вы не устали кушать, или спать, или дышать, или смотреть, или читать, или какие-то другие увлечения? Let's get going. We offer ourselves to the darkness, that blessed Shah may give us her mercy. Swift as my feet can carry me. Почему-то от шахты лифта такого света идет стороны. Ну, какой-то странный у него. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Ormar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ever a man of leisure.
Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? And I would confirm it to be so. Please, after you. Началось. Ну, хоть какое-то продолжение истории. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Как он, я стесняюсь спросить, оказался вот в этой башне? Гриффорд, что? Alas, such luxuries require the beneficence of time. And time, as I'm sure our friend here will attest, is the very luxury of which we're all too bereft. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider... forgiveness? She would consider...
what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Так, и чё? The very purpose of my presence, in a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Началось. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You Я must уже забыл find про этого гостя. the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Опасненько, опасненько. Glad it's not just me. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute, and for your sacrifice you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you.
audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. The doddering act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms, perhaps in existence. For Mystra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Of course, we offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he's saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Началось. Possibly the most spectacular one ever conceived. But essentially, yes, I'm living on borrowed time, in more ways than one. Perhaps this is how it must be. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. We may feel differently once we know what we're truly up against. Все, наконец-то все, кто хотел, наговорились со мной. Here we go. Какая-то порванная лежит. Потерянный набор листов. Кому этот набор листов надо отнести? Мне было дано наиважнейшее поручение — зачистить вход в Гримфордж для будущих экспедиций. Как только это будет выполнено, сюда прибудет верный Нер. Продвигаясь ко входу, я не могу сдержать возбуждение. Что мы найдем там? Нечто, созданное Кеттериком, а ныне запертое проклятием. А Гримфордж может хранить несметные сокровища, что будет полезно Абсолют. Я продолжу разведывать местность и записываю все, что обнаружу.
Да, монумент входа перегорожен лозой и обломками, обломками, проклятыми, судя по всему. Взрывчатка должна расчистить проход, хоть я и не обладаю достаточной компетенцией в этом вопросе. Я заложил взрывчатку так аккуратно, как только мог, но не мог не отметить, что немного даже боюсь ее подрывать. Никто не знает, какой силой обладает проклятая лоза, что ждет меня за ней, и заложил ли я заряды правильно. Да храни меня, абсолютно. Видимо, не очень правильно. Do you feel it? The chill on your skin, in your lungs. This darkness is diseased. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Darkness or not, we need to reach Moonrise Towers. А кто мне починит фонарь-то? Фонарь у меня есть, надо его починить. Просто кто это может сделать? Друид, который у меня в лагере. I am shielded by Lady Shah. Let's get on with it. Ну, то есть, а если вот так? Что будет? No one stopped me yet. Can't slow down. The Dark Lady shields me. I can feel her. Нет, у меня же есть этот фонарик. А что мне с ним делать? Он не работает ведь. Его надо как-то зарядить. Где он, блядь, вообще? Там что-то было про пыль фей. А вот он. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed. Надо друиду его показать.
Might be useful. Let's have a look. Все провалились в выживании? Серьезно? I'll give it a shot. Сегодня много прошел по горам. Впервые увидел проклятое проклятие в действии. Это наполнило мое сердце страхом и ужасом, который сложно описать словами. К открывшемуся виду меня не смогли подготовить ни записи, ни картины. Какими бы весовыми ни были предостережения архидруида Хальсина, но даже они были на сравнение с реальностью. Сейчас я разбил лагерь, а путь продолжил уже утром, когда подобные концепции здесь теряют всякий смысл. Ужасная ночь. Мне пришлось закинуть в костер в 3 раза больше дров, чем было нужно обычно, чтобы он не погас до утра. Всю ночь из тьмы доносились страшные звуки. Сон не дал мне сил. Скорее, наоборот, теперь я чувствую себя слабее, но мне нужно быть сильным. Нужно верить в Сильвануса, нужно идти вперед. Порождение тьмы, злобные твари. Одна меня сделала, лишь мой факел спас меня. Глубокая тьма, огонь здесь немедленно тухнет, рана ноет, плоть становится черной от порчи, тени сгущаются, разлетаются повсюду, нужно вернуться к свету. Дерево перестало гореть, я едва вижу бумагу, я окружен. Something to do with the shadow curse? I truly hope this light isn't spreading. Ну а чё, мне Хальсону надо пойти тогда? Дать ему фонарик, что ли, этому Хальсону? Пусть он с ним что-нибудь сделает. The animal never had a chance. Curse consumes everything it touches. Eyes open. Watch the shadows.
Кто это? Орфисты. Я просто гений. Это проклятие народ так напугало, суеверно дурачье, драпать, что есть мочи. Пара идиотов чуть не на коленях меня умоляла бегать обратно и забрать их шмотки. А вот колечко станет мне билетом в большой город. Старик просто с ума сходил, слышал бы ты его слезливую историю. Ах, Элли Мэй, моя жена, мне лишь она одна нужна, бла-бла-бла. Что на кладбище у ее могилы. На мой вкус это, дичь какая-то. Короче говоря, ее похоронили с кольцом его предков. Она где-то там глубоко во тьме. Я прихвачу его и сразу двину к тебе. Готовьтесь, Врата Балдура. Потому что когда мы будем орудовать в городе вместе, мы вычистим его до последнего медика. Люблю тебя, мой цветочек. Скоро увидимся. Stay together. Keep to the light. Куда они прутся-то? Stop! Who's there? Я ж вроде не прятался за деревом. Enough not to trust a voice from the darkness. Come into the light. Hands high. Это там что-то Астерион не одобряет, заколебал меня. Jonas, move in. Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong! Follow my voice! Come back to the light! Who's there? Meg? Is that... Jonas? There you are. Come. Join me. Jonas. Какая прелесть. Now is not the time. Harpers, to arms! Let's find some prey. Почти убил же. Give up.
Куда ты побежала? Наряд тени там получаем. Похоже, эти тени, которые заныкались куда-то. Как-то так. Nothing will stand in my way. Time to strike. Там еще. Забыл я что-то про него.
wouldn't have made it without your help. We need to get out of here. There's a safe place. Follow me. Куда? Никуда не пойдем. Стой, мне надо лут собрать. Be quick. You don't want to linger here. Trust me. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If you sense a young woman gazing at moonrise towers in awe, perhaps the image of an orange-haired cat asleep before a fireplace comes to you. What came of it? He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. Подождите, я не понял. Алессандра как умерла? Как Алессандра умерла? Я же только что с ней разговаривал. Алло, я же убрал перегрузку. Что за прикол? What a day. No one back home will ever believe this. Я не понял, как Алессандра умерла. How much farther can I go?
Надо, короче, явно где-то продаться. Easy. All's well that ends. Not as bad as it could have. What path lies before me? То есть разговаривать со мной здесь никто не будет. This grave is a mess. Probably an animal's doing. Ellie May. You've seen this name before. Animal tracks. Something went over the edge here. Нет, все прекрасно, но вообще-то я с серфистами хотел поговорить. А как мне с ними разговаривать, если они все сдохли? Вопрос самое главное еще. Почему они сдохли? Ёпта мать, что реально заново? А можно мне кто-нибудь объяснить, почему она умерла? Я вообще-то ей сказал всего лишь: подожди минутку. Она сказала: да-да. И я начинаю собирать лут, и эта дурочка уже мертвая лежит. Это что, блядь, прикол какой-то? Давайте заново немножко пройдем, пока недалеко ушли. Как-то много я тут прошу. Сейчас, конечно, будет много разговоров с этим про волшебником. Но их можно перемотать. More for me. My Elements. the very young wife, some bread, cheese, a lamb. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows they choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Do not discount yourself, and by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. That is why I have come here to charge you, Gate. Mistress, you must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst. Glad it's not just me. It is done to you. I commit into care Gale himself. Or some. And yet he felt an audience with. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year, of course, and I along with it. As
for Elminster. He saved the realm. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must let. Так, раз уж я загрузился, где у меня этот друид стоит? Don't waste a step. I need a quick word. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations. But since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time, a living witness, is unlikely, I'll admit. But perhaps, don't worry. If you find something, you will know it. It's not easy, seeing the ravages of the Shadow Curse. But you've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Thank you. You're too modest by far. What fate would I have met without you? More good has been done since I met you than in 100 years before. Words cannot express my gratitude. Возможно, найдешь другой способ выразить свою благодарность. Yes. Нет, слова не нужны. I think you do. Forgive me. Sometimes I forget myself, gazing on the beauty of nature's creations. Фонарь почини мне. Я хочу, чтобы ты починил фонарь. Ясно. Better not be cursed. А, еще один сломанный лунный фонарь. A broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out.
прошлый раз я убрал, не видел. Я вроде тут подсвечивался. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Darkness or not, we need to reach Moonrise Towers. Wonder if the gods are watching me. My energy's draining. The darkness is taking its toll. The shadows will not consume me. I am shielded by Lady Shah. Whatever comes. Где мне взять светильник? Let's move. One day I'll catch a break. Something over there. Goes nothing. Research on the nature of the shadow curse. Good to know. The Dark Lady shields me. I can feel her. Твоя Dark Lady нас всех не хочет защитить?
Last Light Inn west, Moonrise Towers southwest. Где тут таверна? The animal never had a chance. The curse consumes everything it touches. Да нахрен тебе ведро? Eyes open. Watch the shadows. Who's there? Enough not to... Jonas! Это все время что-то, блядь, стрёмное выбирает. Follow my... Harpers! Хера себе. Ну что-то раздуплиться нет. Наконец-то. Ну все, капец ей. В смысле критический промах?
Можно быстрее как-то соображаться? Я могу уже начать ходить? Алло! Наконец-то. Хватит убивать его. Now we've got to move. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on... If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to... Harpers, move out! Так, отлично, они... Они убежали. Лассандра живая осталась, слава богу. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn.
The patrons made a mess of things again the night before. We made it. Breathe deep and move. For a skeleton key. At least things have stayed interesting. I'll take that. With haste. Grave is a mess. Ellie May. Probably an animal's doing. You've seen this name before. Paw prints? When are they made? The dirt's been burrowed there. A rodent's nest, perhaps. I'm ready. Whatever it takes. Still breathing, despite everything. Need to find a way forward. Так, тут до таверны добраться. Вот в другую сторону, получается, это не сюда. А здесь какой-то вон лагерь, где всех поубивали. Таверна, получается, в обратную сторону. Ладно, пусть вот этот лагерь будет ориентиром. Дальше пока не пойду, потом обратно. Сейчас дойдем до таверны, и я, наверное, стрим по БГ закончу. И попозже уже это... вернусь в стрим ДБД. Сделаю небольшой перерывчик.
Feels like we're being watched. Sorry, did you want something? Ой, таверна с каким-то куполом. Правда, что защита какая-то у них. Хотя мне и так неплохо. Dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Мысли не трогать. What now? Почему Астарион весь опыт получил? I've got a long road ahead. Indolence breeds madness. Still alive, so that's progress. That should more than suffice. Мы написаны почки бумаги. Время и кровь сделали текст местами практически нечитаемыми. Помогите! Тьма спустилась из Рейтвин, отрезав нас со всех сторон. Мы отправляли людей наружу, но никто не смог и несколько шагов сделать сквозь тьму, чем далее нечитаемость пятым кровью. Это письмо — наша последняя надежда. Придите к нам на помощь, кто угодно, откуда угодно, умоляю вас. Если только хотите, отрекусь госпожа утрат. Свою могилу на деву, только не дайте тьме нас забрать. Never wanted the easy path.
Что там за яйца мы получили? Видимо, они в еду ушли. What now? A crooked touch. Привет, Кир. Чё, как у тебя дела? Готовы сегодня играть или не очень? Ну, спрыгиваем, ну. Наконец-то. Я вот сейчас... This place is protected. Must be the refuge the Harpers spoke of. Я вот сейчас дойду до вот этой таверны, сохранюсь. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Пойду, наверное, в ДБД. Или перерывчик сделаю. Ну, нет, если играть пойдешь, то тоже пойду в ДБД. Если нет, то через перерывчик. Easy. He's with me. Come. Jahira. Ой, Джахера, это из первой части, наверное. Ну-ка, ну-ка. Точно. Это она и есть. Из первой и из второй частей. A good start. But you've told me something I already know. Tell me something I don't. А чё, когда доберешься-то? То есть сейчас еще не за компом? Kindness is too often a decoy. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Ну-ка, давай сюда эту склянку, я выучу. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy, Я ты and one глаз from a успел man with a потерять. snake. Didn't make a fuss about thieving either. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Да я что-то хотел перерывчик сделать, может быть, вздремнуть или что. Показать артефакты или не показывать. Ну, покажи. Хуже не будет.
What in the hells is that thing? А что он с этим сделал? Он там взорвался, что ли? Или что? Не, ну смотрите, как бы, если ты будешь сидеть на стриме, или хоть кто-нибудь будет сидеть на стриме со мной разговаривать, то мне не будет грустно, и я не буду хотеть спать. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. А то я I'll уже not это, pretend to understand what начал that artifact is. залипать маленько. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me. Не знаю, что-то Why have you come here? вроде нет. Просто никуда из дома не выходил, там что-то дождик. То есть, то нет, то, видимо, надо было пойти пройтись, маленько кровь разогнать. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Blood, this is heavy. It's for a good cause. Грозная Джихера, смотри-ка, что. Aye. Our asses. Так, круг телепортации мы нашли. Чё? А, теперь можешь тпшиться куда угодно, даже в первую главу, да? Раз. See any movement out there? Вообще надо пойти продаться. I bet they're close. Watching us. Не, я до утра точно не рабанусь. Но есть второй вариант пойти сходить, прогуляться до магазина хотя бы. А мне лень это делать. Или просто кофе выпить. Или пойти поджечь жопу, блядь, на маньяках. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Давай показывай. О, какие у тебя тут щит преданности, ебать колотить. О, где шар посох, знаешь, может, ты доставай ее. Пересоты, хватит зевать. Одно использование, а цена такая сумасшедшая. Где я не могу сейчас то? Непоколебимый бык. А вот так я могу себе силу на 2 поднять. Ткань. Так, хорошо, там еще смайлики зевающие отправлять мне. И без тебя тут уже засыпают, и мне еще такие смайлики шлешь. Так, ладно, не буду пока ничего покупать. Неукротимого Кусиго. Ну, опять на монах.
Так, давай продадим тебе все, что у меня тут. Кости всякие, блядь. Свечки, блядь. Набрал свечей и таких, и сяких. Бля, наша продажа включить было. Дубль 2. Я сначала вместо тетери другое прочитать пытался. Тоже на букву Т. Но не тетери. Давай возвращайся как можешь, чё. Я сейчас продамся, сохранюсь, может действительно до магазина сбегаю. Маленько кровь разгоню и меньше спать буду хотеть. А что там от его кольчатого доспеха сзади такой торчит? Непонятно. Все вроде. Take care now. Скинул лишнее, так сказать. Так, ну что, друзья, товарищи, я как бы сохранюсь сейчас на этом. И прервусь. Ну, и там плюс-минус полчасика захожу до магазина, прогуляться, проветриться, и потом стрим по ДБД сделаю. Так что спасибо, кто был. Приходите чуть позднее. Продолжим в другой игре.